Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Yimondo mi wamosi ni oyawre nyako na mga jwang eno kiny nero ma chieng' tich ariyo odiochieng' mogik e dwe ni mar adek higa gana ariyo kod 26 en tarik 31 nyako na mga jwang wantie ka mondo mi wanyal keloni weche motimre pacho ka indi kanyakla koda e gwenge ma oko. Lungan Jasadoyo wantie ka kanyakla koda kachiel koda ka an Brenda Agenyo mano nya Suba Nyalam. Yes. Okinyi eri wachako chenro ni eri mar weche manyien to nere mokwongo kod wachako chenro ni eri ma Sulwe Mokinyi kanyakla kod weche go manyien e telo eri mokwongo kugwen maket kod maendi kama lipot koro yango ni ogai mar jotend migepe pacho ka indi malo migosi Musalia Mudavadi igone to chieng' manyoro nyochopo e nyim kamati mar od bura mochung' ne telo makare pacho ka indi kama nida dhoge weche mopogore opogore kama oting'o weche go eko kaka counties idhi nyime kod tayo pacho ka indi mangima kabede no dhoge penje mamoko bende ni penje kotenre koda kaka itayo boma ma Nairobi bro paro ni kinde moko mokalo chien boma ma Nairobi yande kata county ma Nairobi yande chuoko gi winjruok kod piny owacho mamalo mar ba malo kendo tero nyandho mamoko mag telo e ministries mopogore opogore mondo mi nyalo gundhi kendo ta koda piny owacho nero mamalo. Penjo ne owuok e od bura nero mamalo anyere bende kotenre koda weche go eko mag pi mag oula mabende yande omonjo oganda onego kendo darogi e kuonde gi mabende gidake boma nero ma Nairobi. Kama e kaka weche ne chalo e kinde ma kamiti maket kod mano ne da dho migosi Musalia Mudavadi. We highlight the legal context in which this is framed, and under the Urban Areas and Cities Act, particularly Section 6(5), subsection 5, we bring out the very critical aspect that Nairobi City is the capital city of the country, and within that framework, it requires very well thought out, concerted interventions between the national government and the county government in itself. The first white paper deals with water and sanitation, and that is on page 10 of the response, which again summarizes the key aspect of the water challenge in Nairobi. The white paper number 2 deals with the safe streets focusing on upgrading of roads, bridges, and installation of up to 50,000 street lights within the city. Then we have the white paper number 3, which deals with markets and urban economy. This is how to support the infrastructure for both the formal and also the other operators or players in Nairobi City. Then we have the white paper number 4, which focuses on the legal architecture anchoring the cooperation agreement. And then white paper number 5, which is environment and green development. And this talks to the issues of the Nairobi Rivers regeneration, the waste to energy opportunity, the built environment, which includes affordable housing, and positioning of Nairobi as a city that can benefit from green finance. Then we have the white paper number 6, which talks of flood resilience. Mr. Chairman, we are all living in a very different time, and we are seeing more frequent and devastating flooding of Nairobi City. I want to reemphasize again that the figure that we talk about
80 billion. This is assuming we had the ideal situation. We would have to have 80 billion on the table. Okay, so we have costed that this cooperation. E wechego mag somo to eni piny owacho koro to chano mar ndiko e tich jopuonj maromo 10,016 manokochopo dwe mar 7 higani. Maeri en wach mabiro nowachi koda ka migosi Felix Koskei mabende en jatend jotije piny owacho. Jatelo no kane loso koro to yango ni mena achiel kuom chenrogo kata okenge mabende koro to piny owacho ni godo mar biro neno ni gitieko noko mar jopuonj e pacho kaeri kendo bero chenro mag somo. The president has instructed us and directed us as government officials that we shall not allow any part of this country to remain behind. So, Kadema hapa, Nyatike na Migori yote lazima ipate nafasi yake mzuri ya maendeleo. Hakuna mahali popote Kenya hii itawachwa nyuma. I want to appeal to you, Daktari, Mheshimiwa Izia, Tomboyodege, and our employer TSC is here. Our petition for this region to get hardship allowance is in your desk. Kindly, it is just waiting for your signature so that our teachers receive the hardship allowance. We are facing serious understaffing, and I believe something can be done because the team that is here, the dignitaries who are here, I know when your voices are heard somewhere, then something will be done. Nyakoro mogi kumachielo bende jatend migao mochung'ne weche mag thieth e pacho ka endi mano migosi Aiden Kenan Duale odiochieng' manyoro koro ne otimo limbe county kata gwenge ko Garissa kama bende ne owuoyo kod kweth mag ojende buora kama nokwagi ni ka giyie to giket maino e somo goeko mag tije lwedo. Duale koro wacho ni kit somo maket kod mago manyalo biro dongo oganda kendo biro neno ni ojende goeko kod kuma ginyalo chwe lwetgi. Report maket kod maendi bende ne ochwal ne oganda jo Kenya duto tenye to ojende mabende luongre ni Gen Zs ni kaber to gimany tije goeko kata giyud nyandho goeko mag somo mag tije lwedo mabende kik gidewa ni ndikogi e apises mopogore opogore e pacho kaendi. Duale wacho ni maen okang' mabiro neno ni otieki weche goeko mag nok mag tije e pacho kaendi mangima. So this week we are celebrating something very powerful. We are celebrating the power of our young people to imagine solutions to real world problems. Science is not confined to textbook. Science is about curiosity. Science is about asking why and how, and then having the courage to try. Every project I saw this morning, and many others, you will see here presents that courage that our young people are showing. To our students here, I want you to understand something very, very clear. You're not just participants in this competition. You are the innovators of today and the leaders of tomorrow. The ideas you're working on today, however small they may seem, are the seeds of the future. The world we live in today has been shaped by young thinkers just like you. Mark Zuckerberg of this world did not start in boardrooms. It started in spaces like this. All the tech companies, their ideas started like the ideas you have shown me this morning. Experimenting, sometimes failing, learning, trying again, and please never give up. Kenya stands at a very important point in its development. Through Vision 2030, we have committed ourselves to becoming a knowledge-driven, innovative-led economy, and we inspire our country as the Silicon Valley of this region, drawing inspiration from the global innovation hubs like Singapore. But the future will not be built in policy documents. The future will be built by you young people, our young innovators sitting in this audience. Science, technology, and innovation are no longer optional. They are central to our progress. The competency-based education system is already shifting us in that direction.
with more students now pursuing STEM pathways. But beyond numbers, what matters is the mindset, the willingness to solve problems, to create and to innovate. One of the greatest opportunities before you lies in a space that is overlooked, public health care. It is an area rich with the challenge, but even richer with the opportunity. From our digital health solutions to medical technologies to community health innovation, this is the field that is waiting for you when you finish school. Ogai mar duond buch siasa mar Wiper Migosi Kalonzo Musyoka koro to wuok oko kendo kwedo malich mokalo moko kuom jotelo e pachoka ma wacho ni osechako soyo wechego mag siasa e chenro mar ndikruok kaka joluto mbulu. Kane oloso e kaunti ma Machakos bang' romo gi moko kuom jo od bura ma bende nie duond buch siasa mare mar Wiper, jatelo nogolo siem mager ne jotelo makamago ni soyo wechego mag siasa e chenro mar ndikruok kaka joluto mbulu e pachoka eri nyalo biro neno ni orocho chenro makamano kendo biro tamo oganda moko wuok oko mar neno ni gindikore kaka jogombulu. E seche nogo bende ogolo kwayo makende ne oganda duto e pachoka eri to ahinya rowere ma pok ondikore kaka jogombulu mondo mi owuog oko mar neno ni gitimo kamano. Kwamba mmetukaribisha Masaku na kuelekea upande wa Makueni na kisha baadaye Kitui. We are honored to receive our visitors today. Na kwa hivyo our main agenda ni kuhimiza watu wetu wachukue kura. Kura imeanzishwa kulingana na shirika la tume ya ABC kuanzia jana. Kwa hivyo tunawahimiza wote ambao wamefikisha miaka 18 wajue silaha watakayoitumia kumpiga William Ruto risasi kwa mguu ni hiyo inaitwa kura yako. Hautapigwa ukitumia silaha nyingine kwa sababu yeye mwenyewe alisema mpigwe risasi miguu. Kwa hivyo ni shughuli muhimu zaidi. Tumeanza huku sasa, useme come out and take your vote. Kuna wengine wanapotesha akili za watu. Watu wanatumia propaganda za ajabu. Mmoja nimesikia asubuhi ni kwamba ukichukua kura automatically unampigia Ruto, ndio watu wasije kuchukua kura zao. Uongo kama huo tuachane, tuepuke kabisa na watu wachukue kura. That's the main thing. Asanteni sana. Jakor mugimana kapod wantie e lipode motenore kod wechego mag ndiko ombulu e pachoka ni mangima. Jalup gavana e kaunti ma Kakamega Migosi Ayub Savula bende sani koro go dhoge piny kowacho ni botimo manyalo mabiro neno ni ojende bura ondikre kaka joling'o ombulu e pachoka endi. Ahinya to kinde gi ma duol mandiko duol no mochung'ne weche mag yiero e pachoka endi IEBC ochako chenro maket kod mano migino mabiro dhi nyime kuom thuolo ma ok tin ne dwe achiel. Savula koro wacho ni ahinya to kutenore kod ng'wech moro mabiro chakre e pachoka endi ma ojende koro luongo ni niko kadi ama tuko kadi. Savula koro wacho ni obotio kod thuolo maket kod mano kendo lombo moko kuom jotelo mabende gin osiepege ni ka giyie to gigolo mwandugi oko ginyal dhiro jende geki mondo mi ondikre kaka joling'o ombulu. Kinde gogo bende ogolo kwayo ne ojende pachoka endi mangima ni kik gibed josamuoyo kendo joma ng'oyo giwuog oko gindikre kaka joling'o ombulu nikech mano ma gibiro loko godo historia mar piny Kenya kochopo higa makiny. Mwisho kabisa tuombee Kenya hii tuwe na amani kwa sababu tuna approach uchaguzi. Na majenzi, mimi nataka kutembea na nyinyi. Mimi nilichaguliwa nikiwa kijana mdogo sana. Mimi nataka hii programu yenu niko kadi, hata mimi nitembee na nyinyi mpate kadi ya kura ili uparticipate kwa election. Jenzi usitembee tu umuhumu unasema huyo kiongozi ni mbaya, kiongozi huyu ni mzuri, huyu amenikosea. Participate in an election so that you can elect the correct leaders. Ndio hivyo? And you can only participate in an election kama una kadi ya kura. So hiyo programu yenu niko kadi, mimi niko tayari, tutembee na nyinyi, tuhakikishe mtoto akifika form 4, akitoka kwa shule kama yuko 18 years, anatoka na kitambulisho. Hii program ya kwenda kwa chief, kila wakati chief anauliza mama yako anatoka wapi? Baba yako anaenda wapi? Alizaliwa wapi? Ni
maneno ilipitwa na wakati. Mtoto akiwa kwa shule atoke kwa shule na ID. Ukipata ID naenda kuchukua kadi ya kura ili aingie uchaguzi. Ndivyo. Kawaduogo e kaunti ni ma Kisumu to en duol mochung'ne tayo yiero koda ka kiewo IEBC koro to wuok oko kendo yango ni giseketo ikruok makare mano e bwo thuolo mar ndalo 30 mabiro mar neno ni chenro mar jopiny wuok oko kendo ndikore kaka jogo ombulu obi odhi makare. Kane otwak koda ka jofwamb weche bomano ma Kisumu mano meneja mar duolno e bade ma Kisumu migosi Solomon Mundani koro to yango ni ikruok makamano ni makare kendo medo mana kwayo oganda ma pacho kae rito ahinya kaunti ni ma Kisumu mondo mi owuog oko mar neno ni gitiyo koda thuolo makamano e yorno mar ndikruok kaka jogo ombulu. Has kicked off well. There are no incidents to report about, and we are hoping the exercise is going to run for 30 days. We should be able to achieve the target set for Kisumu County, which is about 70,000 registered voters. That's the number we are aiming to achieve in the next 30 days from the 7 constituencies that form Kisumu County. So all the wards have been allocated their share of the KIMs, and the clerks will be moving from place to place. They'll also be sharing an itinerary program how they're going to cover the area with the local administration. We're going to have to talk to the stakeholders to inform them of the exercise that is going on. That is the state actors. We're also going to meet the non-state actors, for example, the religious groups. We'll also be having a session with the people with the disabilities, youth and women in the course of this week, so that we're able to popularize the exercise that is going on. We have also dispatched clerks to the 2 Huduma centers that are located in Kisumu County. There's Huduma Center in Kisumu Central, and also we have Huduma Center in Kisumu West. So clerks have also gone there, who will take advantage of the voter registration exercise and the 2 institutions, so that those who are going to Huduma Center for various services from the government will be able not to register, including those ones, of course, who are going to pick their new IDs, those ones who have hit the age of 18 and above, so that they're able not to pick the ID at the same time they register as new voters. Ujumbe wangu ni kwamba wanaume na wanawake wajitokeze, wale ambao wako na kipande wachukue kura. Kenya is a democracy. You elect leaders to represent you in various positions, and it's only through registering as a voter that you can demonstrate, you can use that power to choose the leader of your choice. Jokoromogo ke kaunti ma Kisumu apisi mar IEBC maduong' noero kendo waringo nyaka kaunti ma Nyamira kama lipot koro yango ni gavana e kaunti noero mano migosi Amos Nyaribo othegre malich mokalo koda ywak moko mabende wuok ni ande ringre mokalo 33 ne owuogo e kaunti noero ma Nyamira kendo dhi oiki kar limbo moro e kaunti noero ma Nakuru. Ka bende Nyaribo koro wacho ni gin kaka kaunti noero mano ma Nyamira giango ringre 13 kende, ringre mamoko 20 mabende ne oyude bura achiel kano oiki ok giango kumantie. Nyaribo koro wacho ni piny owacho winjiro tim nonro matut e yango ni to ringre mamoko 20 giki to ne ogol kure gin meg jomage to ne githo e okenge goeko machalo nade. Ka bende wacho ni oganda duto mabende tie kaunti noero ma Nyamira ma mibadhi kata weche maket kod magi nyalo duodo biro ting'o mana msalap gi kendgi giwegi. Owacho ni kaunti noero ok bigo atho ne ng'at moro amora mabende noyulo kata uwuotha mosetije. There were 13 bodies which were supposed to be disposed from Nyamira. And as a government, we followed the procedure. We got court orders to dispose those bodies in any public cemetery. We released an officer and a vehicle with 13 bodies.
fully compliant, following all the laws. We gave money to be paid to Kericho County, but unfortunately, whoever was given money did not pay to the county. He had an arrangement with a private morgue or a private cemetery where they went and disposed the bodies. The exhumation was done, and they were found 33 bodies. As Nyamira, we are not aware of those. If we were aware, we should have sought permission to dispose 33 bodies. The permission of disposing 13 and disposing 33 is the same. So those people were involved from the county of Nyamira to Kericho. I think they are already in custody. Kawaduogo nyaka e county ma Homa Bay to eni chenro mag thieth ne jobedo koda ka ng'ikruok kaluwore koda ka ng'anyo mabende no bagi koda ka nurses kata jochiw thieth e county no. Nurses koro to ywak malich mokalo ni tend county no ma Homa Bay oserema ma ok owinjo dwachgi. Ka bende koro to giwacho ni nyaka tend county no ne ni okuongo winjo ywagi eka gibro neno ni gidok e tich kendo chenro mag thieth odhi e wang'e. Nurses koro to dwaro mondo mi omedi nurses maromo 200 rang'iny mar tich kendo ndiki nurses mamoko maromo 100 teacher kachiel koda ka dwaro mamoko. Our strike or industrial action has officially kicked off today, the 30th of March 2026, and we will remain on strike until the following demands are met. We are saying until you pay the salary arrears and the gratuity, do not even dream of inviting us to a negotiating table. We will not come. That going forward, we've been taking for a ride for quite a long period of time. And we are saying enough is enough. Punda amechoka. We know you have a plan of going to court. I want to pose this question to you. Do you want to take nurses to court because they have asked for their salary arrears and gratuity? You mean you want to take nurses to court because they have asked you to promote them? You mean you want to take nurses to court because they have asked for a designation? Do you mean you want to take nurses to work to court because they have asked you to employ additional 100 nurses? We are saying set your priorities right so that the Homa Bay County nurse can get the much right they deserve. We know we are in a developing country with limited resources. But if you go as per the WHO standards, Homa Bay County needs to recruit additional 2,500 nurses. But because of the limited resources we have, we are only asking for 100. And it is not something we are raising for the first time. Remember, it is a return to work agreement we signed last year, January, that indicated they were supposed to employ 100 nurses this financial year, which is ending on 30th of June, 2026. Idwaro ni mondo mi oyud duoko ne kinde maka kinde. Jopiny ng'anyo kotenre, lakteche ng'anyo jochiw thieth. Yes. Sani korero gisemoke county ma Homa Bay. Brenda, giming'e ni seche ma lakteche gi ng'anyo kata jochiw thieth, to japiny ma hinyore. Japiny ma hinyore moso jopiny ma samoro ne nie ward ma tuo already. Gine ma gidong ka onge ng'ama nyalo konyogi seche ma lakteche ong'anyo. Nitiere sectors ma an gi pacha aparo ngo bini winjruok bedo ma onge kata thuolo mimiyo gini ginyalo ng'anyo. Yes. Moso sector mar thieth. An aparo ni ministry mar thieth onego duoke national government. Yes. Suggestion no se bedo chien kanyo even the nurses themselves ne gidwaro mondo mi oduokgi ogolgi e devolution oduokgi e tend governor e government mamalo. There are few things you can't gamble with. Education of our children. Yes. Ngima oganda. You can't gamble with that. You can't. Nikech kinde ma samoro pesa ditama mana adhigo Jaramogi, adhigo Lumumba, adhigo Kisumu County Hospital. Yes. To jatelo to nigi pesa monya adhigo osiptende madongo gi.
inya tinge gi ndege ka gituo to gidhi India. Gidhi India, pinje maoko. Koro aparo ni owinjore piny owacho mar counties kanyakla kod piny owacho mamalo obed piny ochako rangane wachno e okang' maber. Dakteche gi bende mag ratiro? Yes. Nyakoro mag kopogore koda weche go mag ng'anyo mag jochiw thieth e kaunti no ero ma Homa Bay, wago ng'wech nyaka e boma moro ni Yala e Game sub county e Siaya County, kama mor kod ilo koro kwako chuny oganda mabende wuok e gwenge ma kono. Bang' ka duol no ero mochung' ne weche mag doho e pacho kaendi koro ne yawo doho moro manyien e boma no ero ma Yala, Game sub county Siaya County. Maendi ne owachi ni en kaka okang' mabiro neno ni weche go mag ratiro ochopo ne oganda jo Kenya kuonde duto ma bende gintie. Kotenore kod dwaro mar ogai mar jong'ad buche pacho kaendi Martha Koome, mabiro neno ni oganda jo Kenya ok owuotho kilomita mar 2 ka gimanyo ratiro, emomiyo weche gi mag doho koro ichwalo machiegni kod oganda jo Kenya. Omedo jiwo oganda jo Kenya e kinde ma bende notwak kod jopiny gwenge ma kono. Achiel kuom jong'ad buche gwenge ma kono mano Mikayi Karanja koro nowacho ni gin kaka migawo mochung' ne weche mag yalo buche pacho kaendi gibiro timo maginyalo mar neno ni weche go mag doho ochope konde tung piny Kenya koni kod kocha. My name is Honorable Virginia Karanja, Senior Principal Magistrate, transferred to Yala Law Court. This is the first sitting we are having today at Yala Law Court, having received 382 cases from Siaya, which now emanate from this jurisdiction. This is the maiden sitting of this court. We want to encourage members of the public from Game Yala and the larger Yala community that the distance has been reduced in the spirit of staged by the Chief Justice to make courts more accessible, to reduce the distance at a minimum cost. That is why Yala was operationalized, and they have sent the staff, they have sent a judicial officer, together with the ODPP here, who have already also sent their staff. We are now here to serve you, to reduce your distance to Siaya, having informed you that the files have already arrived, and they are all case types. We have land matters, around 161 files received. We have succession matters, 150, which have already come in. Criminal matters were 70, and we have started new registration effective today. Those are new matters that have been launched today. So the cases will be heard in real time, and we hope that with this message through the Fourth Estate that members of the public will now access the court, come and enjoy the fruits of justice at a very minimum cost. That is the vision of the Chief Justice, which we are here to make sure that it is achieved. Yala has so much of land matters compared to criminal matters. We are all up to task. The office of the ODPP will help us to now do the case clearances in their criminal matters, which largely are criminal with very serious charges like robbery, with violence, lots of cases of grievous harm that emanate from this area. Tutawakaribisha wakati tunaanza ile kikao yetu ya Court Users Committee. Watumizi wa koti wanatumia idara ya mahakama, mtakuja mtueleze vile mnataka. Lakini pia kwa idara ya mahakama kuna njia mingi za kusuluhisha makesi. Ya kwanza tunakubaliana, tunaruhusu mkubaliane kinyumbani kivyenyu through AJS, that is Alternative Justice System. Tuko na ADR, Alternative Dispute Resolution, ambao zinarahisisha kazi. Kesi zinakuja kotini ni zile kesi ambao haziwezi suluhishwa nyumbani. So tunawahimiza kuwa mkuwe na watu wa amani. Kama ni kesi ndogo ndogo kati ya family members, jaribuni kusuluhisha huko kinyumbani. Kiwashinda kujeni kotini, mkiomba koti muda, tutawapatia muda muende msikizane kwa hizo makesi zenyu. Kama ni succession cases, make sure mmekuja mmefile. Kawadhi nyaka e county ma Migori to eni familia moro mane gwengwe komaga kama Sincha madore e kar chung'ur bura ma Kuria West e county no ma Migori ni koraka lit kaachiel koraka kuyo bang' wito wuodgi moro ma bende ne ochuo koraka pala ma ochuo wito ngimagi. Mosenindo David Nyachagwa Marwa ne owito ngimane mano bang' kane odhi bandho gowi mar omenda maromo 2,000. Kata kamano gwenyruok e paro nowuok e kinde gi jal mano dhi bandho gowi ma kamano, kama bende jagono no okawo pala kendo chuoye godo ma owito ngimane.
Igani. Familia no koro to ywak kendo dwaro ratiro ne wuodgi. Mano e kaka weche chalo e gweng'go mag Komasincha mayudore kar chung' od bura ma Kuria West. Kanyo ma bende familia moro koro ni koda ka kuyo koda lit bang' wito wuodgi moro ma bende yangore nochwo koda kapala ne wira mar bande siling 2,000 moro ma bende pok ochulo kuom kinde nogo malach. Kaluwore koda ka joneno yango ni gwenyruok e paro nowuok e kinde yawuoyi ariyogi kendo ma bende koro nochuno achich nogo ma bende tudo koda ka nek kamano ne golo pala kendo to ne chwoe motho mana kanyo. Taarifa tumeipata jana jioni kukuwa ndugu yetu amedungwa kisu na jirani kwa mzozo wa pesa za shilingi 2,000. Marwa no ne koda kusiepene kapok gwenyruok ma kamano nene kindgi kanyo ma bende koro to osiepeno iyo wang' mochwoe gi pala kanyo. Wakati David Marwa alipokuja akavamia pikipiki yake na kudai deni ya nduguye mdogo, ilipelekea kuleta vujo kidogo na baada ya kusuluhisha hayo mambo yakawa yameisha, David Marwa alipokuwa akiondoka kwenda nyumbani ndipo alipogeukia David Mogaya na kumdunga kisu kwa kama ochuno jotende dinde e kar chung' od bura nogo mar kwedo weche mag nek ma bende osebedo ka neno maliche mokalo kendo onge okang' moro amora bende ikawo ne achije ma bende timo tim makoch makama. Tunalaani kitendo hiki ambacho kinaendelea kwa vijana wetu, kwa sababu mambo haya ya mauaji yamekuwa mengi, yamekuwa kero kwa kijiji chetu cha Komasincha. Familia mare koro to wuok tung' mosuo kendo gikwayo piny owacho kokalo e bad migawo mar weche mag arita kwe mondo to okaw okang' ne jalo ma bende notimo tim makoch makamano mondo okete e nyim doho. Ichukue hatua kwa aliyetufanyia. Na serikali, tunaomba serikali sasa iingilie ndani. Collins, Kala TV, Migori. Iwacho ni 2,000. Only 2,000 shillings. Miyo okebena weto ngimane. Kabisa. Pani ni wach marach. Wacho kanyo nyoro kenda nwae kawuono. Ni piny masane ni ngima tek na jopiny. Ngima tek na jite. Ka ng'ato biro holi pesa, miye pesa ming'eyo ni kimiye to kata kuchuli to kiban. To kimiyo ng'ato pesa masamo ni ikano ni dwa timo go gimoro, nyalo kelo wach. 2,000. Ana ka holi ji pesa tinde, amiyo ng'ato pesa. Ka in gi kidwaro tikwaya ti yudo ka an godo manyalo miyi, I will just give you. Now it's you upon you to return it or not. Ko kidwoko fine and thank you. Kidwoko fine. Me look pravich mako dwoki. Nditi temena look prare. One hand mano after this. Kata kamano kikikao chikelweti nyakoro mugajwange kide makata wadu okalo ni. Yes. Kikikao chikelweti. Kisani koro bila manyo kebeno ero mabe no chore gi pala. Yes. Wageno ni bro mana yude. Bro mana yude. Oge kumobro ponde molanda. Sirkal bade bor. Sirkal bade bor mana yude. Yes. Kineno ka en gima nyamiyo timne wadu marach. Chaka wuoth yae. Kabisa. Nikech bang'e kisetimo gima marach to iwacho ni ang'e biro bang'e. Ang'e biro bang'e. Yoga ang'e biro bang'e. Nyakoro mga jongo. Dako skalo kanyo 33 bang' sa 12 kiny niri maket kod maendi kanyo bende mocho puge giko mar weche manyien okinyeri maket kod yo maradimba. Yes. Okinyeri maket kod maendi. Wageno ru maber kamoro moro montie yo kaw yueyo mokwongo mak handbrake mokwongo to kawaduogo nonro mar Oboke kanyakla koda weche mamoko ka piny oru koni kod kocha. Yes. Nyoro Daily Nation nomoke. Daily Nation nowuok oko tung' mosuo. Kendo ne gipange kaka osebedo kabet. Yes. Wakaw yo machok nyakoro mogajwang' waduogo e loya kaka Jesta Doyo koda kan chiel koda ka an Brenda Agenyo. Kanyakla koda producer marwa Elizabeth Anditi. Anditi ora. Elizabeth Anditi. Okay, waduogo. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto.
Color TV, machiegni pacho, ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Color TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho, ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo, man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiochieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Komuoch to wan kode, duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich, saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto, mana e Color TV. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Kik bayi, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho, ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Color TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima.
Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo, kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Kik bayi, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo
saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit mawiki nang'o lith lweti. Kochakore crepes, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Color TV. Tok bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo, kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bayi, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Color TV chako odiechiengi kod Sulwe Mokinyi. Ka bende Sulwe Mokinyi menyo odiechiengi juma mangima. Ka wachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiechiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba,
chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi. Tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Det manimba. Duoko duto ne penjo mag jikondi. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo, kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Kik bayi. Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiechiengi kod Sulwe Mokinyi. Ka bende Sulwe Mokinyi menyo odiechiengi juma mangima. Ka wachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiechiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango, mana e Kala TV. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi. Tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Det manimba. Duoko duto ne penjo mag jikondi.
Komuoch to wan kode. Duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag itimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony mopogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko mopogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crepes, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo, man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bai, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiochieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Komuoch to wan kode. Duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag itimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV.
Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo, man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bai, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiochieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Komuoch to wan kode, duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen
I can't giddy up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Color TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Ka bende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Ka wachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni. Machiegni kendo nyakwara Mogajwang' kamoro moro mantie kogwen maket kod maendi da kosekalo kanyo auchiel bang' saa achiel okinyi maket kod ma warwako yudo nonro mar Oboke Brenda Kiny Agenyo kamoro moro mantie iluongo ni Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam Nyagi Joana mtendakazi Mbadi. Kwang'e ni bom mochiew machal nade nyakoro Mogajwang' chenro mag kaka geche ringo e wang' apaya inyalo oronwa oteno wechewa kata yorewa mag tudruok manyasani Color TV live kanyo. Par ni namba benti kanyo minyalo chwalonwa oteni 0782 55 27 31. Inyalo chwalonwa oten mari kanyo inyiswa ni to apaya chalo kodi nade. Apaya mowuok Kisumu kochomo Nairobi. Mane apaya maduong'. Nairobi Road. Kiwuok Nyamasaria. Iwuok Kachok, idhi Nyamasaria. Iwuok Kachok. Ridre machalo nade. Kachok Nyamasaria. Chalo nade nyakoro Mogajwang'. Apaya mantie Kisumu Boys roundabout. Otuere koso dhi. Ginyakonowa. Ginyalo konowa. Kiwuok Kisumu Boys kidhi kumani Russia ukocha. Apayano. Penje jokanyanam ni ginyino ni Kondele roundabout chalo nade. Kondele Baghdad. Chalo nade okinyi maket kod maendi. Then tia apaya mawuok Kikomi kochomo airport. Yes. Makogo yo madhi Busia Road. Inyapimonwa ni to ichomo Seme. Apaya chalo nade kodi nyakoro Mogajwang'. Then tiere apaya mane mwawe chuny town ka. Kisumu roundabout ok ng'ine CBD. Kanye madich ga ahinya. Kanye moponga ahinya gokinyi gi godhiambo. Nitie kama asebudho ne miluongo ni stage ma Kisumu. Years and years I've never been there. Why? I don't do public. Stage. Okay. Hey. Stage ba asebudho ne. Stage no when I was there last Nane college by the way. Tingina dak Kisumu. Just going to a stage ma Kisumu kanyo kwa mipange geche. Kianani, it's so long time ago since I was there. Remember stage gini joma idho ndege. Yeah, I've taken long to stage by the way. And then there's another crop of people Masabonori Kisumu. I used to see them when I was in college or in the university. The street kids. Yes. I would see them. Are they still existing, by the way? Because you don't walk around. You drive around, but you don't walk around. Yeah. No, but even if you drive, just drive around. You can be seeing them. I've never seen those kids for long. Kiyoki keto nyakamalo. You can't see them. You can't see them. They're there. They still exist. Yes. The street communities Makisumu. I used to see them. Kandalomane sports ground Makisumu Podel sports ground. Yes. Kuna time wale imeharibika. Bwana ninte samane jinyalo this sports ground Makisumu. Mabed piny magombaka. Joma kwa namba bekwayo. Joma kalo bekalo. The sports ground was just a moving part. Very busy. Not as it is nowadays, Milo rain, very dormant. Kanyama na anene osipega mopogore. That's when you could find ningi matek giji. Exactly. Bro do kanga to bedo kanyo ikiagi moparo. Onindo kanyo ngatikalo kanyo konindo. Exactly. Kato yuolage. Nenda kanyo oyweyo kanyo. And then ninte kamoro Kisumu kama mbe niluongni beach. I don't know if you heard about it. Yes. Long Beach was down the stretch of the lake. Kanye kumani kidwa chame rech. You would go and do fish at the Lake Victoria. Kama sani jo photo kao mwalo kanyo. Emu watch was amone penya na mana penya kwa Mogajwang'. Penya na mana penya. Dano amabor. And then tie parts of Kisumu masamoro it's Naselika.
It's a place called Naselika. A place called Naselika. Mano poka winjo. Sebudho ne Naselika, just adjacent to the stage, but just a bad history. Okay. Mumi Sebudho, and I don't Weche mag insecurity. Not really. Weche mag opamo. Oh. Kanye kume yude opamo tema Kisumo, Naselika gi kamoro kondele miluongo ni I'm forgetting the name. Entebbe. So Naselika Entebbe kanye kume yudo ka wakeni go kotime wandgi wand ringa poyo. Gima nyocho kang'eyo ni kare gin ga nyaka gi riwruok. Exactly. I didn't know. Gin gi union. Gin gi riwruok. You invite one of them for interview. And I'm just trying to ask. Atemo mana paro koro interview didwa penje. Okay, ata to bedo gi penjo ma penje, but koro japenj maneno, what are we selling in that interview? Okidwa ne opamo bi TV. Mokidwa ne opamo ber. Gin gi riwruok, ineno gima timore Nakuru. Yes. Kama gidonje doho. They stood with one of their own. Gitimo ga kamano. Lakini piny ochomo kuma tek manade ni. Let me tell you something, Brenda. No. People are going through a lot. Ntie families mapuonjo nyithindgi because of just from that work. Tie mine mang'eny mapuonjo nyithindgi because of tich mane gimotimo. Godhiambo koromo to wuok odhi to park. Kose park to oyudi. Give me as little as 150 bob. Are you serious? Why are you frowning? It should not be 50 bob. It should be how much then? What's the price? Maybe 1,000. 1,000 and above. 50 bob. As little as 50 bob? 100? 300? 700 kang'eny? That is too small. Go to Entebbe in Kondele. Go to Naselika. Actually, ji mang'eny osekalo matek e lwet minego joma wendo Kisumu ka. Yes. One day, kikalo to in wendo to dichuo. Samoro pinawero gima dhi nyime ka. Yes, osi, kose si. You know what they do? Then don't see ni pakata ni dwano peji ya oneni ga ng'eyi or something like. Kalo ko ng'eyi oroko lal. To unjo ko koni manani anto ane tich. In mari irita nade. Donge kama. To kikone ni I'm not interested to ogo ni uwi ni jakuo. Kosogo ni uwi ni tamori chula. Exactly. Wasetieko ne wawinjire 3,000. Itamori chule. To tamre. Koro supporters ge, fans ge ka biang ne supporte. Joma biro neno. Jibe biro. Na mang believe ni pocket. Jibe biro gi kamera. Mayo. Igolo pet donge tinde to kamera simeni mana kama. Exactly. Ji iparo ni joma biro neno go. Jadi mang ne iye kodi ni El Miriam beti. Ji prabiche cho wacho ni usea. Ji prabiche gang ne riamte. Gimede gi ukora iye koro. Leach. And then Brennan Kisumu kan tie ni 80% of mine gi single. 80%. Nonro se yango. Gin single mothers. Single mothers. Madakaraka kedgi. I don't know if we have also single fathers. Single fathers ok ng'eny ga ahinya but nitie. Meno orito nyikwamin gi kende. Then single mothers, when you talk to them, what are they telling you? Why are you single? Why are you single? In mapenji, why are you single? If you're a single mother. What could be a reason? A reason for someone being single? 1 or 2, 3 reasons. One, I can say that, nowadays, you say that people are suffering from mental health and whatever. So, marriage, bedoga matek nowadays. Okay. So, you are with someone, but maybe mental challenge. Trauma. Maybe ngato go ikabule every day. But you see what... You can decide to stay alone. Angima nyawacho, Brenda, ni... Don't stay in a violent marriage. Yes. Monto kikibede. Violent marriage, no. Whether you're being abused emotionally, spiritually. Abusive marriage, no. Physically. Yes. Yeah. Then that does not mean we are not advocating for people to build their families. They should. But if you are in abusive marriage,
manyane a way out minyalo sort for that problem. But now let me tell you something. Another thing mamiyo jibedo single mothers ng'eny king'iyo gi single fathers. Yes. People enter relationships and then ka nyathi owuok, a man will just go his way, look for another woman. To have a What do you expect? And keep on running, You know, and running. But you as a woman, you are stuck with that child whether you like it or not. Correct. Mana dear, nikech iboyudo ni seche ma isebedo achiel kod nyamiyo pendu oromo to uyudo nyathi. Yes. Onego bed ni namba one ung'eyo ubed achiel nyaka ung'e ni be un ready. Exactly. To take care of the kid. The kids. To gima onge gima lit na ka nyathi masandre out of innocence. There are so many children manyalo wacho ni were born unplanned. Let me say, use the word exactly, unplanned children. Unplanned children. Mana kaka ineno jomoko ni e biashara no. And then maybe no paro ni these contraceptives utiyo to karo utiyo then omuome nyathi obiro. That child is not planned for. Samoro kata wuon nyathino emokia. Now you are stuck with the kid. You are just have to stay. Emomiyo mon mang'eny maneno ni gin single because gine magidong gi nyithindo. And then men just move on. They move on and go. Brenda, I've seen how people live in Nairobi, how people live in Kisumu, in shanty places, and people are like, you know, a small mabati structured house, chiauchiel jabich jaberio under that roof. Yes. Kori pejiri to how do they even survive? Kata kakoro weche makachina koro dwa gine gitimo nang'o. Now there was this story one of our Jofuambo, that is Belogo Bliss, ne follow. I remember we talked about it, Martin, about these people were displaced by this mvua thing called displaced jili. Yes. Then wakapelekwa in a certain place. Now gin jomo riwore moya kunde mopogore. Kaito koro gidak ni joma mine nyalo nindo koni, joma tindo koni kaso nyithindo noriw nindo kendgi. Iwacho ni there were so many teenagers. Mano ogamoremo. Exactly, it happens. Makoich. In that area, so many teenagers wako na watoto. Seche go watu nibro yie. Ogiye. Jomotimo kamano gumo. Okoyie ni en motimo. Okoyie ni en motimo. They don't accept. Nyakoro mogi mapiyo piyo wang'iyo nonro mar Oboke Okinyi ni rima ket kod Maindi. Wachako kod Oboke no mar The Daily Nation. Oboke ni rima no mar Daily Nation. Ka wach maduong' mondhenyre nyime kanyo Brenda wacho nang'o? Wacho ni our regions share 5 million new Gen Z voters. And the tyranny of numbers as the electoral commission step up voter registration analysis of official population data shows at least 5 million Gen Zs eligible to register across counties. If the IEBC meets its target, the 2027 register will rise to 28 million voters, up from 22.1 million in 2022. Maiso ni oganda jo Kenya matindo rom kod million adi Brenda? Maromo million abich. Nyalo biro medre kwan mar jondiko ombulu kata joling' ombulu e pacho kaendi. Kapo ni mano timre ni ondik Gen Zs maromo million abich. To nyalo bedo ni by 2027 ka wadhi ombulu nyaka rom gajwang' to Gen Zs kata kwan jogo ombulu to dhi bedo million 28 kopogore koda higa mar 2022 makwano oganda jo Kenya mabedo ne oling'o ombulu ne gin million 22.1. Ibiro paro ni jo endinda kadi ko nina tuko kadi. Jo tuko kadi ne gi targets 18 million. Yes. So according to IBC it is not realistic. Yeah, it's not. Okay, I think nijo tuko kadi, maybe, I don't know, kagiketo kwani. This is nationally, 5 million nationally. 5 million nationally. This is the total number of targeted new voters, according to analysis of official reports. Nisoni according to data ma IBC ni godo, kwa njogo moseka okipande ma are eligible. 5 million. Maybe, jo kadi nika, gidwa nyaka jomande kombulu Manyien. Exactly. But I can't hit 18. That is too much. That is too much. That is being unrealistic. IBC wacho ni oganda jo Kenya matindo mosendiko ombulu, mosekawo otambulisho kata opande gin million abich, aluf praboro gadek, 252. Maso ni there are roughly
5.00 something million. But gimang'eyo ni just as kwan ni nyalo medore. Yes. Nitiere ng'ama dhi turn 18 this week. Exactly. Nitiere ng'ama dhi turn 18 Ging'eny. next month. Ging'eny. So many people are going to turn 18 and those people can still kao kipande and add this number. E gwengewa, kaka igeno ni nembnigo nyalo biro medre, kaunti ma Homa Bay ginyalo chopo adi? 147,809. 809. And then a county ma Kisumu. County ma Kisumu wan gi 1,133. Ojendego winjore ni medre. Gimedre adi? 1,133,740. 133,740. Then Migori ni malo kanyo. Migori ni malo kanyo medo ji adi? 146,869. Then county moro ma Kaluo. County ma Kaluo dong kanyo. Ginga, they should always be four. Siaya kiketo. So ni Siaya ko yudre a list ni. I don't see Siaya. Hey, I don't see Siaya. Magi counties ma the yudo more than 150,000. Yes. That's to Magi counties ma the yudo between 100,000 and 149,000. Kaso moko go below. But so ni Siaya ni below 100. Ika utulo mari mondo minon report market kod mano ite marario nyakod mungajwang. Left behind the struggle of learners with special needs. Nitiere midhiero masani koro kwako nyithindo go eko mantie kod kit ng'ol mopogore opogore madwaro ni piny owacho kete mnyang'ong e weche go eko mag sombgi. Yes. Kenya's transition to the competency-based education CBE a decade ago was meant to usher in a new era of inclusivity, skill-based learning, and equity. Mbele kanyo? The reforms promised to unlock potential by focusing on what learners can do rather than what they cannot. Yes. Yet for thousands of children living with disabilities, that promise remains elusive. Somrem kuma nyithindo modak kod kit ng'ol mopogore opogore kalo e lwet kata kituo manyien manyasani ite mar ariyo ite mar adek. Wachoni Brock schools send learners home early. I know, I told you. I don't know whether you are the one I was telling. Yes, nyithindi sichako biro dala kanyo. Biro just from yesterday. When I left the office, I met a number of them. Public secondary schools are closing for the April holiday this week amid deepening funding crisis, with the principals warning that underfunding has forced some institutions to do what? Particularly boarding school to release learners early. Nyithindo moko no be released as early as last week. By the way? Onge gima ginya timo. Oginya kawo nyithindo gikete iye kuro kech. So amali pot kotene koda wach doro mar skunde ite mar adek. Brock schools. Ite mar ang'wen, how regions will share 5 million new Gen Z voters. Mano nitie ite mar ang'wen en report mabende ne wasomo wachako nigo. Piny kanyo, donation of what? Books to college. Donation of books to college of insurance. Ka thuolo mane mondo misom report no ero wach mabino mako wang'a ite mar abich. Brenda en weche go eko mag IEBC. Yes. En molak ite makocha. Weche go eko mag IEBC kaka ndiko Jolingombo, IEBC launches bid to enlist 6 million voters. Manyiso ni 5 en mar joma tindo to 1 en mar joma dito. Kathuolo mari mondo minon ing'i weche go eko kaponi ihero weche go eko mag dongruok mag piny kathuolo mari mondo misom. Ite mar auchiel Brenda neno ote kata lendo ok wabi none matut wadhi ite mar abiriyo. Bende en lendo. En lendo. Okwabi kathuolo mari mondo misom ni to en lendo mane moket kanyo samoro nyalo konyi. Ite mar aboro no tipo mar Nyakang'o. Nyakang'o warns on 3 trillion debt. I know you didn't expect default risk. It would be that figure. 3 trillion debt default risk. Expensive loans, public debts climbed to 12.3 trillion as December 31st, 2025. Parliamentary committee told. So the government risk defaulting on repayment of 3.32 trillion external debt due in a year unless sound fiscal consolidation measures are implemented. Controller of Budget Margaret Nyakango has warned. Masoni gini weche go kuma goyi mbele sani koro tuoro piny Kenya kajaga budget e pacho kae ni mano Mikai Margaret Nyakango koro wacho ni kwano meda mok tin ne trillion 3.32
gin mago mowinjore chul kata kamano gowi maket kod mago okone ka piny Kenya dhi ni kod thoche pod giolo e piny Kenya pod onge kod thoche mar duoko gowi maket kod mago iola piny maruka Nyasaye. Ite mar 10 Ruto's allies in Mount Kenya face backlash ahead of 2027 polls. Ruto allies in Mount Kenya miso ni jogo komo otenre korka jatend piny owacho Migosi William Ruto nitie koda gwenyruok mopogore opogore gwenge mag Mount Kenya kata gode piny Kenya kocha. A tense reception for some Mount Kenya MPs in Kiambu County last weekend has exposed rising unrest among constituents, highlighting the fragility of political loyalty and stakes for the leaders in the region as the 2027 election approach. Batekanyo Gachagua wacho nang'o? Batekanyo Gachagua hints at Kalonzo being united opposition flag bearer. Mano gimong'ere. Migosi Gachagua temo nyiso ni samoro Migosi Stephen Kalonzo Musyoka ema gibro sidho kaka flag bearer. Then nani nyalo ginene? Deputies, who is it? Gachagua. They need someone from Mount Kenya. Are you sure? Yes. Okagadhoge. Okagadhoge, but Gachagua and Charlotte the dog without the men. Then that is see what he would have done. Kano sefwenyo ne od bura ni koda igagenga. Do resign. Okay. No koni gorit mathiche okay. Chiko koyie. Miso ni Kenya kae chik ma Kenya wacho ni ka in jatelo mothiche ka ni telo. You're not supposed to hold any public office. Yeah, for a given period of time. Same to Mike Mbuvi Sonko. Yes. But he's going to run for the governor. Mike Mbuvi Sonko. And then it's for a period of time. I wonder why the president is really having words with Gachagua. Kungi maber ni for the chu. But maybe an influence in Mount Kenya. Yeah, influence go ahead me. Onyalo influence votes. As in, yes, onyalo influence vote. Weche ne nyalo miyo pach ng'ato lokre. Gachagua nigi supporters. And he has weche mowacho. Yes. Moting, that one we know. But kata mana Ruto bonge maber ni Gachagua ok dhi chung president or deputy. Maybe they would have Martha. Martha Jagini be nosewacho ni en be. Martha be nosewacho ni en be tinde okoloji. En e ballot be okolo ng'ato. Ochalo siepna mowalo. Odhi chung. Owalo be nowacho ni Owalo is wallowing. Owalo is wallowing. Owalo be dhi chung. Owalo be wacho ni Joasembo ogolo. Whether Josiaya ywak. Siaya County. Yes. Sub county mar Arieda. Dala matin mar Joasembo. Siaya County kanyo gigolo jatend piny owacho. Yes. Dilaro piny mano Migosi Owalo. Owalo. Siaya golo gavana. Asembo golo gavana. Gumbo. Yes. Asembo kanyo MPs wuoke. Asembo kanyo everything. Senator bedwa nugo Asembo. Bedwa nugo Asembo. Senator ma Siaya. Mano ng'awa? Gordon Onguru. MC ma East Asembo ward. Bedwa no. Yani Joasembo oyawo igi. Jokawaya. Maja Asembo. Joasembo dwaro power. Gigolo president. Oyienegi. Joasembo golo president. Gigolo governor. Mano president gi en Owalo. Governor en Gumbo. Mar according to Joasembo. Yes. And then senator en Onguru Gordon. Okay. Then moko go to koro kawaida. Aginya machwe governor kanyo. Gi okawacho ni gidhi chwoyo. Gi nyalo. Governor. Mano Migosi Nicholas Olero Gumbo. You know Gumbo? Gumbo. Miel ga matek kabisa. Yes. Wuod Arieda. Gumbo. Muge wach. Ite mara 12 koso nitie kumakalo? Gimina maber. Ite mara 12 wacho ni maize prices deep as imports spark losses. Maso ni bech bando mirego. Nyalo medore kabisa. Dhi nyime kod medore e kinde ma bando mitero oko. Yes. Wito mana nengo. Imports ten or export. Import madonjo. Imports madonjo. Madonjo. Mabedo imported from oko kadonjo. Nengo gi gionge ne nyiso ni loses spark loses. Let's not joke anyana. Ine mani somo Kizungu. Deep as import spark loses. 4,000 average price for 90 kg bag down from about 4,600 as cheaper imports and steady local supply. Okay. Gima gini temo wacho ni nengo bando mapacho kaeri. Yes. Medo dhi piny. Kama madonjo. Madonjo ma yao ko biro gi nengo mapiny. Exactly. So unaona from 90 kg
koro wuok 4,600 up to 4,000. Mano ber ne jo chiemo ka wan kama. But rach ne jo ohala mapacho gi jopur. Sama nengo bando sani 4,000. Mano 400, mano 90 kg. Not bad. 90 kg. There's a time I ended up 3,000. But there's a time my bando na 2,000. Yeah. Lendo chakre kanyo mag Britam Brenda ite kusundi mwawe bat kanyo. Hapana. Ite mara par kod ang'wen, ite mara par kod abich, ite mara par kod auchiel, ite mara par kod abiriyo, ite mara par kod aboro, ite mara par kod ochiko, ite mara 20, pach josomo kod pach jondiko. Nitie kanyo ka thuolo mane mondo mi non. Ite mara 21 wan gi goro mar cartoon. Okay, be mobet mbele koni ni en nga. Deputy President. No, Deputy President ma Kithure Kindiki mobeto ka. Omero rie tiende koma. Manyiso ni kom mar Deputy President ni odwaro obede ni kom maduong' to bete te. Onge space mowene ng'ato madiere ka. More mowe bathe koni ginya negotiate gi ng'ato. Nino bathe ka to ni space nitie. Nyiso ni koro jo ODM ni neno gi dirisha. Omera gi neno mola. No ka wangai eno la pudho gwanga. La pudho gwanga chwer. Okay, so now this mai gima katuni tamwacho. Ma Kindiki obede kom mar Deputy President. But jo ODM ngicho gi dirisha ko lap dhogi ndong ne kom. Ne kom mar Deputy. Joma ODM mola pudho gi ndong gi wayang ne kona joka ina. Yes. Aneno kanyo gavana ma Homa Bay Mikael Gladys Nyasuna Wanga. Miyo mabathe koni ni chalo no. Machalo governor manini ma Kirinyaga County. Waiguru. Waiguru jaudia. This is one no. Obadho orwako yelo. Nanga morwako yelo. Orwako yelo. Obe odwaro. Embo odwaro kom no. And then wantie kod dire kanyo mano Buru. And then mano Junet. Yes. And then mano Nasir. Nasir poko winjo ka wacho ni dwaro kom no. No. Nasir obak gima Buru wacho. No kene toko Buru but ochal gima gino concern. And then nipenjo ga gima miyo June to giketo ga gitunge. Ang'o miyo Joy ked nani? June, no gen Junet ko ada ende ni June. June. Mano Junet Mohammed to giketo gitunge. Abo bote ne one day pengi. Today in the history I did the yesterday one. Yes. And you can do ni chieng' tarik 31 dwe mar adek. Igagana chel mechiko kod prochiko gariyo. 1992. I was not even yet born, man. In 1992, you were still... You mama upoko na udrego book. Nagichiegni to kanyo. Kaeto. Nagichiegni. An attempt by mothers of political prisoners to walk to State House, Nairobi, to present a petition to President Daniel Moi is stopped by the police. The mothers, led by Wangari Maathai, left have been fasting to press for the release of their sons. Kilimani Police Station boss P.N. Nganga told them to seek an appointment with Nairobi PC Fred Waiganjo, who would book an appointment with the president for them. Mano sigana jalo somo report market kor mano kaka no bedo igni mokalo chien. Ite mar pare kore dek gin weche gi kuma wuke counties mopogore opogore. Yes. Watoka na Manjala village. Na Manjalala village. Namanjalala. Namanjalala. Nambeonjalala. Namanjalala village caught in an ending flood nightmare. Yes. Mano county Trans Nzoia. It is the dead end night in the Namanjalala village, Kwanza, Trans Nzoia County, as residents wake to a faint tremor beneath their feet. Barakanyo Nakuru. Nakuru on thousands to gain from a 316 million water project. Chenro mar pi madhi kwanyo omenda mok tin ne million 300. Yes. Koda par koda auchiel. Gweko mag Nakuru. Nairobi. We will not kick locals out of dam land, says Sakaja amid floods race. Sakaja koro wacho ni ok gibidhiro ganda oko kotenre koda weche goeko kuom magidake mokio koda kanyo ne romigere thidhna mar pi kata dam. Gibro lose but of gibiriembo jomodak e alwora. Exactly. Mbele kanyo nitie lendo ka thuolo mari mondo mi som report market kod mano. Ite mar 20 koda auchiel. Chier giri nitie kanyo 20 koda auchiel gin weche go mag counties still. Nyandarua pushes coffee farming in bid to curb reliance on Irish potatoes. Irish potato. Irish potato? Warus, eh? Yes. And then piny kanyo ka this court roll
role affirmed in child custody and maintenance battle. Apani magi weche mawinjore jogana jokana mongi nie kidi mapok ikawo nyar ng'ato mimiyo ich tionge kod lweti. Yes. Chik wacho ni timo nang'o. Ing'eni mago koro ite mabalang'. Weche mag ngima. Ing'eni ng'enyne ji donje gi miluongo ni gentleman agreement. Emi nakoni ni nyadendi mane owang' wang'e mar ja kanisa ja Advent. Samoro be no jamakosa. Samoro be ng'ama no wang'e ne jamakosa. Neno ka gitemo kelo another story. Anyway, that no need do wabro winjo kaka ng'ado. Kaka dobro ng'ado. But what somebody need to know en niya. Kok undikru gi ng'ato gimoro. Yes. It is not lawful. Ok inyal kawo chik e lweti kaka koro ne wacho ni nyadendi no ne opuonji. Who so? Why is the legal written document? Kasi nyarimbe samoro pesa no ori school direct. Exactly. Undikri gi Brenda ni Brenda interteri college koro wandekre. In Uganda, yes, there was a lady who was jailed just this month, ya mwezi wa tatu. There was a woman who was jailed because he refused to marry the man manochulo ne school fee after they agreed. Ni kama hiyo agreement was legalized. Yeah. Kaen gi mundikru go nyimo akili to ber. Ya don koro sama pura somo chato anyalo yie lakini kati kusomo kanya yudo nini no emomiyo koro itime in a way miwacho ni is binding. Gima binding en gima otime e yor chik. Kapo ni adwa chulo ne Brenda fees mondo mi akete oda to one day e nyim attorney general kata wadhi gi wakili e do to wandikre ni ayie nabro chulo ni fees from here to here to watch statement ni en because of marriage to die kumakete ko kana bo chulo 200,000 bin tie kumikete ko kini yie gi gima statement ni an koro gimanya timo in that kore kano piece ni takano piece gimanya timo in that case. It's a bad advice but I can do it. Coach Oboke, I don't feel like going on with the marriage. Say divorce. Yeah, it's possible. Hey, now go but through now, legal process. You again go through the legal dues, but you now refer to me. Oh Jesus, fanya makoro type. Exactly. Emo be a court. Emo waluonge niya, go legally. Hey. Mondo mi kochopo chieng' masechulo ni sling mia beach e school. Te wacho ni koro suchok mori, ini dwaro mwarabu mori neno. Yudo sura manyien. Onge tabu. Wachako doka nyim docha, to wa revoke this agreement. To pesa na kai tukiti manade, ireda. To bionge chulo moro nang'o, court bere pachoka. Court will ask you, ni yes no chulo, yes, ma ningije documents and everything, no winjiru yes. But court bro penji something very simple, maji kiaga. Yuto ni chalo nade. Bro what paka yuto ni chalo. Aina no ni nyalo chule within period of time machalo nade. Nyakata mi arawa 100 years. Indi nyami lakini nitie chik. Koro nitie inyami allowance mar thuolo mar chulo, but nitie limit madobo keto. Emomiyo nigi penji your earnings. Koro kosefweny ni ya ng'ani julo sling 100,000 a month. In a month. Ko ng'adi odong' sling 70,000. Yes. Ichulo rent pesa di 15,000. Aya. School itero nyithindo di 2. Koro iwacho for example ni ng'ani abroga in a month abochulo sling 5,000. Koro igoye te tinge duration monego beni chulo no kawo. Kapo ni gi joweteni moko manyalo konyi chulo, binyiso do. To jogo biro to testify. Jodala unyalo yie konyi chulo. Kata kudo uso gimoro be sawa. Be sawa. Na uso lobi moro. Ite mar 80, mar 30. Ite mar 30. Uni di ite mar 80. Wala kona no kondike ni 80. En 30. Ite mar 30 gin loje go koma pinje maoko. Iran defiant as Israel strikes Tehran. Tehran on what? Houthis Gen war. Ningego. Yawa. To pod gimedo mana wuo. Ite mar 31 gin lendo opogore no ka Kenya Red Cross otimo tender piny kanyo. Shabe otimo margi kanyo ka thuolo mari mondo mi isom. 33 pod lendo. Lendo opogore ka thuolo mari mondo mi ng'i. Lendo go pod ringa nyaka 35, 36, 37.
kanyakla kod 38. Pradek kod 8. Pradek kod 9 Brenda. Wan gi weche go mag ohala. Socio-environmental audits widen Turkana oil scrutiny. Yeah. State-owned bank post first profit in 11 years. Hey, state-owned banks post first profit. Wala wangi pile wada. Ite mbele kanyo pod gin lendo Brenda, olaka kanya kete mar 41. 42 gin kanyo stock exchange. Kaka omenda ringo pacho ka indi. 43 kaga jameli kod kwan. Ite mar 30 kod 44 gin kanyo lendo mag ute fwambo. 30 kod 4 kod 5 kod gin kanyo lendo kono gi amon gi chipo 50. Iteno ero mar 40 kod 6 lendo 40 kod 7 lendo mag ohala kod gendo lewa mamagaro lalgo bende ochakre kanyo. Na iluongo ni Josephine Nyangara Yabesh on Tita. Yawa mamagaro lalgo lak ite mar 40 kod 8 40 kod 9. Mama Margaret awuor oko. Mama Margaret awuor oko. Ringre ne bro wuok Mount Nzuma Funerals Home on 6th April, and service will take place at his Rabar West Alego. Rabar Maloga. And then Daniel Walter Obiero Ibro ko winge ma Alego Mulaha sub location. Njosiaya. Jo Alego. Wonyo untie kanyere. Gine magintie kaka wono. Winton Tunje Ngambo. Okay. Weche mag tuke chakre ite mar Prabich. Aneno kanyo ja Woodsia Dominic Ombok. Yes. Ondiko report kanyo ni Kisumu ready to host national games. Very ready. Are you ready? Kisumu very ready. The stage is set for secondary school term 1 national games that will be held at 4 venues in Kisumu from 4th to 12th. From April 4th to 12th. Organizers have finalized plans for the championship, which will be held at the 6 venues in Kisumu region. Nyanza Region Secondary School Sports Association Secretary Geoffrey Nyantika yesterday told Nation, Weche market conman. You know Nyantika? We were with him in an interview. Oh. King man ko go over it. Kathul mari mono misom weche go koma gikrok mas kunde secondary oseketo ne piem market kon mago. Anano gimoro kae pool A of girls basketball. Pool A of boys basketball. As Dr. Agri Secondary School Coast, Dagoretti in Nairobi, Lukenya Eastern. What ni jogo? Agoro Sare Nyanza. Agoro Sare ni list? Ni mangu I central. Mane gimana ngiyo? Gima ningi. Wacha Agoro Sare ni Porchando Chunya. Porchando Chunya. Ngo chesa mag skunde. Very go. Itema pra beach kod achel CAF. Rigorous specifications for the 2027 AFCON host stadium. Ilos Odi nyime. Itema pra beach. Itema gik. Wan kanyo gi Stars Marinate Grenadiers Spice Boys to end series on high. Aneno tipo kanyo mag jotu Karambe Stars kande gigo picha kanyo. Erenga mang'e kanyo. Olunga giri. Mag joluo by the way most of them. Karambe Stars players posed for photo yesterday before their third place playoff match against Gradana in the 2026. Kathulo mari mondo mi som weche go kuma bende nitie Oboke ni mar Daily Nation tarik 30 kod 1 dwe mar adek. Waka uyo machok nyakon mga jong kwa duogo twang'e mantie Oboke ni mar The Standard Today. Lungan Jessica Doyo. Kachil koda kan Brenda Agenyo anyasubanyana. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School
chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kachiel kodaka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit mawuoyi kinang'o lith lweti. Kochakore crepes, cookies, ring abula, samosa molos e rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bai, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Komuoch to wan kode, duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Machiegni kendo hinya kora mwajwang kamoro mora maintie kaponi kitudre koda wantie e telero ma bende wanono nonro gweko kata wang'iyo nonro gweko mag Oboke, wang'iyo The Standard okinyere makauno Brenda tipo maduong' ma bende omako dhoga monene wang'e kaen tipo mar Migosi Johnson Sakaja. Hata Johnson Sakaja, Nairobi governor. Ja Jodhbur Governor ma Nairobi. Okete kanyo ka oumo wang'e. Imanye. Autielo manyoro Sakaja hata Johnson en ng'at mane imanyo.
kod Senate. Yes, Senate dwano Ndo bila manye. Idwani mondo mi odhi oduok penjo. Nyocho goye kanyo fwai man 500,000. Mane wawacho ni to kara Senate benigi do. You can run, but you'll take code pachi kanyo. Under siege, Governor Sakaja has gone into hiding after ignoring multiple Senate summons over Nairobi County finances. Police staked out City Hall yesterday to enforce his arrest, while 25 other governors have also floated calls to account. With billions in unverified spending and fines brushed aside, senators are adopting audit reports without input from the defiant county chiefs. Will Sakaja's looming arrest force the other reluctant governors to toe their line? Manyiso ni chal kagima Oboke ni penjo ni okang' mikawo ne migosi Arthur Johnson Sakaja midwa ni mondo mi ondhiye kod tendo bill e pacho kaendi tuch achiel kod Senate ni en mano samoro be nyalo biro buogo governors pacho ka mondo mi gitim gino ero ma chik dwaro. Yes. The Senate has power to direct Sakaja be brought before it. Accordingly, the senators summoned the governor of Nairobi, but he did not honor the summons. They issued a warrant of arrest through the IG, and we are here to pick him and present him before the Senate. Hallelujah. Nairobi County Police Boss Hisa Mohammed owacho kaka ne Oboke magin go mane dwaro ni gimak Sakaja. Wach maket kod monti ite mar ariyo. Yes. Police officers camped outside Nairobi Governor Sakaja's office in City Hall nyoro mamidhiambo manyoro kane gitemo luwe. DCI cannot know where Sakaja is. Standoff between the county bosses and Senate over financial oversight has escalated. It threatens accountability for billions in county allocations and undermines effective devolution oversight. Nairobi Governor Johnson Sakaja is a fugitive wanted by senators and being sought by police ordered to arrest him and present him before the county fathers. Fathers counties. Pinkani Mudavadi defends 80 billion deal between state and Nairobi County. Kautulumani mundo misoma report market code mano ite mara dik. Ite mara adek wachakotani court throws out WhatsApp privacy case. Case moroni tika mara WhatsApp privacy. Woman had accused niece of hacking into his mobile phone and using data against her. Niece says her aunt allowed her to mirror her WhatsApp messages into her laptop. Actually, I saw this story. The woman was planning how they are going to overtake or they are going to go the niece out of the wealth, whatever. It's something to do with inheritance and wealth. But unfortunately, this woman used a laptop, the said niece, and then messages zikabaki pale na huyo akasoma to messages gemenotio go against her. Koro the woman went to the court, notio gi messages go ataro mar chik. Court bodagi. Ni ene mano kotio Maria. Mbele kanyo ntiere ite mara ng'wen, fiscal squeeze. Ruto government spend 80% of tax money on debt. The government is spending nearly 80% of its tax revenue on servicing public debt, leaving President William Ruto's administration with a razor-thin fiscal buffer for development, according to official National Treasury data published in the Kenyan Gazette. Jata weche geko mag budget pachoka ni Migae Bangris Nyakango sani koro wacho ni jatend piny owacho migosi William Ruto kod piny owacho mar Kenya Kwanza osetiyo kod kwan omenda jo Kenya mok tin ne atamalo 80 e chulo gope e pachoka ni mangima. Yes. Ka bende koro ma miyo weche geko mag dongruok ok dhi nyime makare, lakini ento kinene wi gari tunazindua tunafungua mrengo mpya. Ite mara beach Bathe kanyo kapokidhi ite mara beach anowach mamako wanga. Tuju back in court in fresh attempt to salvage properties. Former Rieda Member of Parliament Raphael Tuju has lodged a fresh attempt to salvage prime properties in Kari in Nairobi
in 1.9 billion loan row. That's East Africa Development Bank, EADB. Kakulu Marimono Misom, report market kolma bende lo migosi. Raphael Tuju, Jodbura Machon Mararieda. Ite Marabich COB warns Mano Controller of Budget warns of looming 3.32 trillion debt crisis. Mano Kanwa Some Oboke Nation Beniti Ite Marabich Mano the Standard today. Ite Mara Uchela Birio Lendo Aboro Chico Lendo Nyakite Marapar Lendo de Kanyo Nyakite Maro Chico Ite Maro Chico Ite Marapar Wachokanyo ni Battle for numbers. IBC kicks off voter listing as Gen Z drive surge. Enhanced continuous voter registration will take place in 30,619 centers for 30 days. Yes. In the past 2 weeks, there has been huge interest in registration among young people. Child death. Police break up a protest at Gilgil Hills Academy. Anti-riot police fired into the air and lobbed tear gas canisters to disperse parents attempting to storm Gilgil Hills Academy following the death of a 3-year-old pupil at the school last week. Gunshots and screams tore through the air, and an angry crowd demanded justice for the Faiz Faraj, who died in an allegedly falling into a fish pond. Report market code mano Omabei Kocha. Nawachani court holds vetting of Wanga's deputy. A Kisumu court has stopped the vetting of the deputy governor and the county executive committee member nominee recently appointed by Homa Bay Governor Gladys Wanga. The Employment and Labor Relations Court issued an injunction stopping the vetting of the deputy governor nominee Danish Onyango and CECM nominee Isaac Ongiri and Obiny Dede. The petitioner, Michael Kojo and Evans Olo, argued that the nomination had not complied with the law, which required gender equity. Weche gikoma kitwa kod timbewa. Culture shrines. Cultural shrines clash with Ruto housing project. A clash is brewing between a historic cultural heritage monument and an affordable housing project planned on 58 acres of land in Githunguri, Kiambu County. Itemara Parkoda Rio, Itemara Parkoda Dick Mvuria, we are ready to host AFCON. Bure wachene gin ke kod ikrok moromo. Mar bago tuke go eko mag AFCON. Kakulu mare mono mesom report market kod mano Itemara Parkoda Dick. Itemara Parkoda ngwen state wachokanyo ni COVID-19 variant in US not alarming. CS says BA 3.2 should be treated as signal for vigilance and not emergencies. Lendo Titemara Bayer sues Baringo senator for trespassing on 5-acre land field. Ngatmano nyolo. Emodhi e court kendo donjone Governor nini senator ma Baringo County kuom nyono lobno. Iluongo ni Kiprono Chemitei. Itemara Parkoda Bichen Lendo. Parkoda Uchiela, Parkoda Biro. Parkoda Biro Lendo. Parkoda Boro. Pod mana Lendo. Itemara Parkoda Chico. Family demands justice as a man dies in custody. A man died on Sunday under unclear circumstances at Keringet Police Station, Kuresoi South, Nakuru County. On March 28th, Bernard Cheruyot, 30, was arrested by members of the public and handed over to the police for allegedly threatening to kill a what? A neighbor. Kwa sasa moro neighbors gino. Osedonjire. No puonje matin. No go wiye koro. Neighbors. Kedo wiye koro. Iteno ero mambele ma 20 en patch josomo kod patch jondiko. Entie kanyo cartoon mabende wacho kanyo kaka ojende osewuok kendo mako kadi e lwetgi. Niko kadi. To mjumbe to ringo kod bag moro bathe weche bongwano pesa oting'o. Nendo dhi godo. And then mjumbe ni UDA by the way. No korwako law mar UDA. Yes. And then Bosco ni piny kanyo. Be wacho kanyo na ma registered voter.
Macho ni Bosco ni. Uwe ne German. Penjo. Okay, gimane no ka etnia. Youths are now turning their backs. Ne MPs, they are not following money. Wako na kadi. If you look at yes. Wako na kadi. So nyiso ni gigwenyore gi MPs. Gigwenyore gi pesa. Gigwenyore gi nyota. Before they were being given something. But now giwuok oko wako na kadi. Kendo gin gi kadi gigwenyore gi nyota. Yes. Itemar prakoda bedo the question of the day. Should Sifuna stop working under Oburu? Which Sifuna? Is he working? Sifuna is working under Oburu. Hey. The standard. Itemar prakoda riyo gin paji sompo kod paji ndiko goeko. Anya to kotende koda weche goeko mag ndiko mbulu dhi nyime itemar prakoda riyo. Yes. Prayo koda dek gin paji somo kod paji ndiko prayo koda ngwen. Peto wan kanyo gi oboke mabalang. Oboke mabalang anya to mano mar nyithindo no cartoon kandi kanyo. Easter is for more entertainment. Bitane no gina di. Prayo koda uchiel lendo. Lendo tie kanyo prayo koda abiriyo. Kabiru Kin seek closure as Haiti mission ends. Moichuge kama pinje ma kontie kanyo. Bila mano wituge mano. Yes. In Haiti. Lendo chakre kanyo Brenda Monding koda Kambinova Britain odhi nyime nyaka prayo koda chiko. Prayo pradek koda chiel. Oh, wait. Pradek koda riyo. Britain Monding lendo nyaka pradek koda riyo, pradek koda dek. And then nyaka pradek koda auchiel gi lendo motim kod county makaka Manakuru, county makaka Mega. Yes. And then mbele kanyo gin weche go magoala kaka omenda ringo e bengi opogore. Dhia nyime mbele kanyo nyaka 40 kod achiel weche magoala nyaka 40 kod ariyo Brenda. Kodo dhia nyime nyaka mbele kanyo. Wang'iyo made makwang' nyaka wala mugajwang'. Naka 80 mar 40 kod aboro nitie weche magoala. Family Bank Eyes on NSC listing debit after 55% profit surge. Itema mbele kanyo apang'wen kod ochiko gin kaka stock exchange kaka omenda ringo e bombewa. 50 gin weche gik mane pinje maoko. Trump threatens to destroy Iran oil island as supply fears intensify. Then tipo kanyo mag nyithind school will St. Joseph Girls conquer games. Page 62. Uno gidhi manade. Uno Oboke pek meli. 50 kod ariyo gin lendo. 50 kod adek agaja meli kod kwan. 50 kod ang'wen lendo mag weli matindo. Gidhi agenya ka 50 kod auchiel. 50 kod abiriyo. 50 kod aboro nitie ojana achiel magolo lal go Marvin Kisabuli Biketi. Ike kanyi. The body will leave Umash Funeral Home in Nairobi for Eldoret on Wednesday. Village in Eldoret. April will be held in Marura village in LD. Mbele kanyo ntiere lendo mapodi manyime kanyo weche mag tuke. Mr. Fred Biketi standard group. Ojafuambo. And the son kujafuambo na standard group. Okay. Itema prauchel kod achiel kanyo ntie Shujaa shrug off fear to qualify for World Championship Series. Yes. Shujaa captain Jojo mago jo tugo ko magago konya kod mwajwana ka thuolo mar mondo mingi. Then over 200 boxers expected at Kenyan Open Boxing Championship. Ka thuolo mar mondo misa. Angini ka somo gin tigi maringe pachi. Itema bele kanyo will East Africa Queens at St. Joseph Girls conquer Kenya. Maichni maginyi St. Joseph's Kitale mabende chwado luth yako yawa. Yes. Ineno gi kanyo. And then bathe kanyo ntiere nyi St. Joseph Kitale go away ko in action at Tigoi Girls. Nyakach Girls keen on perfect national debut in handball. Yes. Nyakach bende temo kanyo tugo no Romal handball. Kathuolo mari mondo misom report market kon mano. Itemo gi ng'e jatugo no. Kokisomo nyinge. Ng'e Omanyala. Maniluongo ni Omanyala ntie itemo gi kanyo kod Mwajon. Kenya Star set
Ion Gaborone World Relays. Nekrom gojon kanyo be madwa chokwe e giko no ruma nonro mar Oboke piny makwet kod ma wan kod geno nigi kanyo isewinjo mantie to Oboke wa makoni kod kocho bed Daily Nation bed The Standard kod mamoko mathoth koro inyalo kawo thuolo mari mondo mi ng'ini to mane mang inyalo goyo wang'i non matut mondo mi iwinj weche go ego gikugi kod tiendgi. Wakawo yo machok waduogo wageno mar bedo kod twak kod jata yore tije kata weche thieth e osiptal no Roma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital Migosi Joshua Clinton Okise. Lungan Jasado ya Wotseme. Kachil koda kan Brenda Genyo anya subanyana.